Chittagong Hill Tracts (CHT) consists of 3 districts: Rangamati, Khagrachari and Bandarbon. These districts are located in the southeast of the country and make up around 9% of the country's total land area, having only 1% of the country's population. The estimated population in CHT is 1.6 million, of which 90% live in the rural areas. There are at least 11 different ethnic groups, where the Chakma is the most prominent, followed by the Marma and the Tripura. The household demography and socio-economic status of CHT is weaker in comparison to plain Bangladesh. Considering all such aspects, it is needed to adapt a series of development projects in CHT. However, a food security measure has been taken, highlighting integrated initiative among crop, livestock, fisheries and its byproducts with the kind support of Welthungerhilfe, Germany in 2012. আনন্দ খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা এবং সদর উপজেলায় ওয়ার্ল্ড হাঙ্গার হেল্পের সহযোগিতায় সাস্টেইনেবল ইন্টিগ্রেটেড ফার্মিং সিস্টেম প্রকল্প পরিচালনা করছে। এই প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হল কৃষকদের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের আয় বৃদ্ধি করা, কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের মার্কেটিং নিশ্চিত করা, কৃষকদের মাধ্যমে ইনস্টিটিউশন বিল্ড আপ করা এবং তাদের সাকসেস প্রকল্পসমূহ পরস্পর সহযোগিতা করা বা এক্সটেনশন করা। ইতিমধ্যেই 1700 সদস্যের মধ্যে টেকনোলজি সমূহ সম্প্রসারিত হয়েছে। তারা আগ্রহের সাথে নতুন টেকনোলজি সমূহ গ্রহণ করছে এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে ডিসেমিনেট করছে। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য আমরা স্থানীয় প্রশাসন এবং কৃষকদের থেকে যথেষ্ট সহযোগিতা পাচ্ছি। প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত কৃষকদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে, তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হয়েছে এবং এলাকায় এর একটা সাড়া পড়েছে। The program supports small-scale agriculture in marginalized production areas where rain-fed farming is practiced on a low production level. It focuses on building capacities of small-scale farmers by introducing sustainable and integrated farming systems in line with relevant value chains and supporting the development of self-help structures that will contribute to improve the income and food security situation of the rural population and increase food availability in the markets. The applied solutions have a high relevance for most of the poor farmers in CHT, particularly in Matiranga and Shodar Upazila of Khagrachari district. The project is objectively to increase agricultural production and improve market access for 3 years among 2,100 poor farming households. That is around 10,000 indigene tribes, war refugees and relocated poor Bengalis living in the backward areas of CHT. The past scenario is well supported in regard to food crisis in CHT with following 5 reasons. Only 1% medium-low laying hill pocket and 2% medium highland for cereal, while homestead and water bodies covers 5% mainly produce fruits and vegetables. 92% land is high to medium hills and its valleys remain fallow or just used for shifting cultivation. Cultivable land is reducing due to massive tobacco cultivation in the plain hill pockets.
36% of households in CHT did not practice homestead gardening. Since it's a serious food crisis zone, food brings in government channel distributing through ration card in CHT. The project selected 1,605 small hills, valleys and homesteads of medium and marginal farmers belonging fallow hills of 1 to 3 acres having monthly income of less than Taka 7,000 per month. Hills are kept fallow in dried form that just comes under cultivation only in monsoon. So, one-time perennial type of crop cultivation is recommended in place of June, that is, setting multi-tier orchard MTO. This MTO ensures care and return round the year. MTO creates hopes of future life, while intercrops as seasonal outcome gives continuous subsistence support of the dependent families. The project designed varied MTO sizing 16 to 20 decimal, substituting shifting cultivation as improved June. পার্বত্য চট্টগ্রামে 92 ভাগ ভূমি এবং এই 92 ভাগের 36 ভাগ অঞ্চলে যেখানে ঝুমের চাষ হয়। আমার পেছনে একটি পাহাড় যেখানে ইতিপূর্বে ঝুমের চাষ হতো এবং এখানে একটি সিজনাল ক্রপ করার পরে ঝুমিয়ারা 2 থেকে 3 বছর পর এখান থেকে চলে যেত অন্য পাহাড়ে এবং তাদের যাযাবর জীবন চলতে থাকতো। কিন্তু আনন্দ তাদের যে মাল্টিটায়ার অর্চার্ড অর্থাৎ এমটিও এই মডেলটি তৈরি করার পর তারা এখানে আমের মধ্যে আনারস, এখানে আমের মধ্যে কলা অথবা জলপাইয়ের মধ্যে কলা, জলপাইয়ের মধ্যে আনারস, নানান মডেল তৈরি করার পরে ঝুমিয়ারা এখন আর যাযাবর জীবন যাপন করছে না এবং একই সঙ্গে এখানে আগুনও দিচ্ছে না এবং এইভাবে এখানে ভূমির যে সর্বোচ্চ ব্যবহার এটা নিশ্চিত হচ্ছে। Towards success of this agro-entrepreneurship, the project provided on-farm training followed by agro-input package mainly with seeds, seedlings, saplings. Livestock and fisheries management also provided, extending various training and package like livestock shed, cattle fodder and disease prevention, including utilization of ditch for aquatic. Integrating duck and fish in pond channeling for crop production. আনন্দ থেকে আমি প্রশিক্ষণ পাইয়ে আমি এখন বর্তমান হাঁস আর মাছ চাষ করতেছি। বর্তমানে আমার আয় বাড়ছে বেশি, আয় বাড়ার পরে আমি এখন পোলাপান নিয়ে অনেক সুখে আছি। After demarcation, the entire farmhouse was surrounded by boundary lines, a protecting living fence. বাড়ির সীমানায় মেহগনি, লেবু, সুপারি এবং আনারসের সমন্বয়ে জীবন্ত বেড়া তৈরি করা হয়েছে। এখানে মেহগনি ও সুপারি বেড়ার খুঁটি হিসেবে কাজ করবে এবং লেবু বেড়ার চটা হিসেবে কাজ করবে। মেহগনি 8 ফুট দূরত্বে লাগানো হয়েছে। 8 ফুটের মাঝখানে 1 ফুটের মাথায় 2টি সুপারি এবং সুপারি এবং মেহগনির মাঝখানে একটি করে লেবু চারা লাগানো হয়েছে। এতে করে মাটির নিচে যেমন এরা খাদ্য নিয়ে প্রতিযোগিতা করবে না এবং মাটির উপরেও এরা খাদ্য নিয়ে প্রতিযোগিতা করবে না, কারণ মেহগনি শিকড় মাটির গভীরে চলে যাবে, সুপারির শিকড় মাটির উপরে থাকবে এবং লেবু শিকড় মাটির মাঝখানে থাকবে। একইভাবে সুপারি একদম উপরে চলে যাবে, মেহগনি মাঝখানে থাকবে এবং লেবু নিচে থাকবে। So far, 434 boundary lines have been set encircling the same numbers of the MTO. As a significant project outcome, 784 households
belongs cattle and 176 households belongs pigs, while 167 households belongs both. So far, 3 nursery cum demo at project level and 6 nurseries at homestead level are economically visible. So far, many homestead nurseries have been set in 178 households. আমি শুধু লাউয়ের চাষ করতাম আগে, এখনকার প্রশিক্ষণ নিয়ে এখন আমি নার্সারি করতেছি, অনেক বেশি ইনকাম হচ্ছে। As an essential part of integration, it laid down pit and ready compost in 313 households, while vermicompost in 18 households. So far, 4 water dam has ensured irrigation to rice plot as a potential demo, startling the local farmers. 125 circle beds and 65 rhizome baskets, 1400 lychee air layering and 93 jujube budding has been conducted with due precautions, consequently a success. আমি তো আগে কিছু সার রেডি কম্বুস গরু চোনা জানতাম না, আনন্দ অফিস থেকে আমাকে সব শিখাইছে, এগুলো তৈরি করতেছি আমি। এখন আমি বাজার থেকে ওষুধ কিনি না। আগে তো গরু ছিল 2টা, এখন হয়েছে 4টা। আগে তো ছাগল ছিল না, এখন ছাগল মানে 2টা হয়েছে। আর মুরগি হয়েছে আগে আগে তো 20টা, এখন তো 50টা হয়েছে। সুগর আগে মানে নাই, এখন আছে। এখন হাঁস কিনছি 3টা। এখন আমাদের উৎপাদন বাড়ছে, আয়ও বাড়ছে, খরচ কমছে। এখন আমি সুখে শান্তিতে আছি। Apart from those major, a lot of minor achievements also reflected as project outcome. There are 370 wasteland utilization, 206 bamboo bush at Canal Bank, 6 seed sales centers. In regard exploring home-based nutrition facilities, this project manages applied training followed by nutrition garden by establishing a demonstration on linking agriculture, natural resources management and nutrition land with 11 uncultivated wild crops. As per tradition, women take major liability like household care, including farming and marketing, whereas male are idle. Make them busy in carts with narcotics. Women are the main seller of the unprocessed products, mainly seated them in backward corners in the market. Transport is really tough. Simultaneously, storage also a serious lack in such hilly zone. Women are still ignorant with sorting or grading of the saleable. Further, bargaining for produce is a common limitation. Women are bound to sell the produced at any cost before evening, as there is no transport and market shed so far. Making value chain of products value addition was just a dream in the remote hilly zone. Advanced selling of farm products to the agro traders was another tricky game, so there is no alternative of group marketing. Anando selected 6 products as subsectors for marketing, forming marginalized farmers group.
choosing production, processing, group marketing, and market improvement, picking the local vendors. আপনারা কিছুক্ষণ আগে যে একটা চিত্র দেখলেন, এই চিত্রটা কিন্তু আগে ছিল না। আপনারা দেখলেন কি একজনের মাল আরেকজনে নিয়ে যাচ্ছে। আগের সময় দেখা যেত কি দুইটা তিনটা হয়তো লাউ নিয়ে একজন লোক সারাদিন বসে থাকতো, এতে করে এর সময় অনেক লেগে যেত, হয়তো কোনো সময় সন্ধ্যাও লেগে যেত। এতে করে দেখা যায় লেবার খরচ অনেক কিছু নষ্ট হয়। কিন্তু আমরা এই যে গ্রুপ মার্কেটিং বর্তমানে করার ফলে এখন দেখা যায় কি প্রত্যেক বাড়ি থেকে আর প্রত্যেককে যাওয়া লাগে না। এখন 5 জনের মাল 2 জনেই নিয়ে যায় বা একজনেই নিয়ে যায়। এতে করে দেখা যায় কি 5টা ভ্যানের ভাড়া বেঁচে গেল আর 5 জনের লেবার খরচও বেঁচে গেল। The main CHT farm produce are banana, pineapple, papaya, turmeric, ginger, and brinjal. Anando extended training on value chain linkage among 109 group members. Group marketing has been introduced in 6 centers using group's own center, 6 vans, and 3 market shed. Avoiding the organized syndicate pressure. Ananda provided 72 weight machines, 100 secateurs, and 100 calculators for community use, developing a participatory mechanism for groups' livelihood. Sorting, grading was practiced, making 91 practical sessions in the farmhouse immediately after harvesting. So far, 75 farmers groups encircling Natural Resources Management (NRM), incorporating 1,672 farmers from 40 different villages of 4 unions of 2 sub-districts in Khagrachari, have been formed to restore own interest of farmers come sellers in the market. This group approach with NRM is very new in CHT. 6 spots have been fixed as pilot shomiti with regular meeting and innovation. Apart from agro production and farm product selling, training on gender equity with farm family, focusing on women's need, is also done. MTO allows round-the-year food and income among 1,605 households, creating agro-based viable entrepreneurship in project areas. আগে আমি এনটিও বলতে আমি কিচ্ছু বুঝতাম না। আমি আনন্দ থেকে প্রশিক্ষণ পাই। আমি এখন এনটিও বাগান করি। বাগানের ভিতরে ধরেন আনারস পাচ্ছি, কলা গাছ আছে, আম গাছ আছে, লিচু গাছ আছে। আমার ইনকাম আগে চেয়ে অনেক বেড়েছে। এখন আমি অনেক সুখে শান্তিতে আছি। 6 biotechnologies have been selected as best practices locally. These are 313 households ready compost, 578 households house cleave utilization, 348 households banana pseudo-based decomposition, 131 households drain side, and 99 households tube well bottom-based utilization, and finally, the most important one, that is 797 household mulching.
আমি আগে মালচিং হিসেবে ত্রিফল মালচিং মাল্টিপল মালচিং হিসেবে আমি কিছুই জানতাম না, এবং এই আনন্দ থেকে প্রশিক্ষণ পেয়ে ত্রিপল মালচিং, তারপর ডাবল মালচিং, মাল্টিপল মালচিং এগুলো আমি সব কিছু শিখেছি। এখন আমি করতেছি মালচিং, গাছটা তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পাচ্ছে। আগে এরকম বৃদ্ধি পেত না, যা পরিমাণ পানি দিতে হতো এখন আর এতটা দিতে হয় না। This is the first time the community started getting fair price instead of frequent loss. In particular, accessing own community vendors, introducing value addition. Weight trapping was fully checked. This ensured 27% price revival. Present declining of advance sale ensured more than 50% turnover just in the next season. By extending credit facilities from Anando. Finally, the best practices creating positive impact on farm community.